第一個來源，父母關於金錢嘅信念。喺潛意識入邊，細個嗰陣關於金錢嘅記憶一直喺度影響住我哋同金錢嘅關係。俗語有話：3歲定80，7歲定終身。一個人嘅命運係點樣，好大程度上係取決於佢哋細個嘅時候所接受嘅教育。根據美國生物學家 Dr. Bruce Lipton 表示，喺你7歲之前，你嘅大腦會處於下載信息嘅狀態，意思就係你所睇到嘅、聽到嘅、感覺到嘅，無論係好定壞，都會照單全收咁樣全部儲存喺你嘅潛意識入邊。It's a fact. Every human first 7 years is download hypnosis. The brain of a child under 7 is in a lower vibrational frequency. When you put wires on a person's head, you read electroencephalograph, reading brain activity. A child below 7 has a lower vibration than consciousness. It's called theta. 所以喺你7歲之前，你嘅大腦會處於下載信息嘅狀態，意思就係你所睇到嘅、聽到嘅、感覺到嘅，無論係好定壞，都會照單全收咁樣全部儲存喺你嘅潛意識入邊。如果你喺細個嘅時候，經常聽到父母話賺錢好難，賺錢好辛苦，唔辛苦點得世間財啊，吃得苦中苦，方為人上人等等嘅說話，你就會將呢啲關於金錢嘅有毒信念儲存喺你嘅潛意識入邊，從而變成咗你嘅信念。